Good morning, students. In the previous class, I gave you homework. Answer of this homework is, here listen. That is, a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? The answer of that question is 180 glasses. Okay, that is 4500 divided by 25. That is 180 glasses. The next topic is expanding the brackets. And solve. Expanding the brackets and solve. That is bracket കിടക്കുന്ന numbers അത് expand ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് solve ചെയ്യാം. Okay. The first one, 7 into 109. Normally we multiply 109 into 7. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ multiply ചെയ്ത്, but expanding എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay. That means 7 into 109. We can do 109 as expand it as 100 plus 9. 109 we can expand it as 100 plus 9. അല്ലേ 109 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 plus 9 ആണ്. Then you multiply 7 to inside this bracket. ഈ 7നെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് 7 into 100. അപ്പം 7 ആദ്യം നമ്മൾ 100ൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ 7നെ 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഈ 7നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട്, പ്ലസ്. അപ്പോൾ 7നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദെൻ പ്ലസ്, ഈ പ്ലസ് ആണിത്. 7 into 9, that is you multiply 7 to here and 7 to here. Okay, that is 7 into 9. It is equal to 7 into 100. We know that it is 700 plus 7 into 9, it is 63. Add these two numbers, 763. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 7 into 109 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 7 into 109 means 109. You expand 109 as 100 plus 9. Multiply 100 and 9 with 7 and add these two. 7 into 100, it is 700. 7 into 9, it is 63. That is 763 is the answer. Here is the next one. 27 into 98. 98. Okay, it is 98 means it is 100 minus 2. That is 27 into 100 minus 2. 98 100 minus 2 alle. And we multiply these two numbers with the 27. That is first one we multiply 27 into 100. And the sign here is minus. Okay, the sign given is minus. Then 27 into 2. It is same as 27 into 100 is 2700 minus 27 into 2. That is 7 2s are 14. Carry over 1. 2 2s are 4. Plus 1, 54. Subtract these two numbers. 2700 minus 54. 10, that is 6. 9, that is 4. Here it is 6. Here it is 2. That is 2646 is the answer. Understand? അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് നമ്പറാണോ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ 109 വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 100 plus 9 അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 98 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 plus 8 എന്ന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് 100നെ ബേസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ 100 minus 2 എന്നെടുത്താൽ 98 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 110 into 13. 110 into 13. 110നെയോ അല്ലെങ്കിൽ 13നെയോ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. Now I am going to expand 110. 110 means 100 plus 10 into 13. It is same as
100 ഇതിനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ 100ൻ്റെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇത് തിരിച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. 13 × 10 എന്ന് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഹിയർ 100 × 13 plus 10 × 13. It is same as 1300 plus 130. അല്ലേ? 13 × 100 means it is 1300. 10 × 13 it is 130. Add these two numbers, that is 0, 3, 4, 1. It is 1430. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 13നെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 110 into 10 plus 3. 13 means it is 10 plus 3. We are going to expand and simplify. That is 110 into 10. That is 1100 is the answer. 110 into 10. It is 11. അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് 2 zeros ഇട്ട് കൊടുക്കും. Plus 110 into 3. That is 330. We are going to add this 0, 3, 4, 1. The answer is same. Okay, ഏത് രീതി വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. Like that, the expanding the brackets and simplify. Okay. And again, in the 5th standard we studied conversion of measurements. ഇല്ലേ? ലിറ്റർ, മില്ലി ലിറ്റർ, ഡെസിമീറ്റർ, ഡെക്കാമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ കൺവേർഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് 92 kilometers ടു ഡാഷ് മീറ്റർ. കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കാൻ പോവാം. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് പഠിക്കാൻ പോകും. 1 kilometer ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 meter. I think all of you studied all these measurements. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, that is 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 kilogram is equal to 1000 gram. 1 liter is equal to 1000 milliliter. ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1 gram is equal to 1000 milligram ഉണ്ട് ഇവിടെ. And 1 kiloliter is equal to 1000 liter. These are the important units. We are going to convert. And again we study to convert smaller unitനെ bigger ആക്കണമെങ്കിൽ smaller unitനെ bigger ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സ്മോളർ യൂണിറ്റിനെ ഇതാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ബിഗ്ഗറിനെ സ്മോളർ ആക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പഠിച്ചായിരുന്നോ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചായിരുന്നു. കിലോ, ഹെക്ടോ, ഡെക്ക, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഡെസി, സെൻറ്റി ആൻഡ് മില്ലി. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണിത്. തിരിച്ച് മില്ലിയെ സെൻറ്റി ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സെൻറ്റിയെ ഡെസി ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡെസിയെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആക്കണേ ഡിവൈഡ് ബൈ 10. Here it is divided by 10. Dekai ആക്കണേ divided by 10. Dekai hecto ആക്കണേ divided by 10. And hecto kilo ആക്കണമെങ്കിൽ again divided by 10. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we want to convert kilometer is the bigger unit and meter is the smaller unit. To convert bigger unit to smaller, we are multiplying using the given unit. ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്ററും മീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ? കിലോമീറ്ററും മീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ 1000 മീറ്റർ ആണല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 kilometer ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 മീറ്റർ. ബിഗറിനെ സ്മോളർ ആക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് 92 kilometer ഈസ് ഈക്വൽ ടു 92 into 1000. It is equal to 92,000
meter is the answer. Okay, this is 1 kilometer is equal to 1000 meter. 92 kilometer is equal to 92,000 is the answer. Okay, next 5809 liter to kiloliter is equal to dash kiloliter. That is liter and kiloliter. We know that 1 kiloliter is equal to 1000 liters. Kiloliterne 1000 liter എന്നാണ് പറയുന്നത്. But we want to convert liter to kiloliter. That is smaller unit to bigger unit. Smaller unit to bigger unit. That is ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കണം. സ്മോളറിനെ ബിഗ്ഗർ ആക്കണം. ലിറ്ററിനെ കിലോ ലിറ്റർ ആക്കണം. സോറി, മില്ലി ലിറ്റർ അല്ല, കിലോ ലിറ്റർ ആക്കണം. ലിറ്ററിനെ കിലോ ലിറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച്, സ്മോളറിനെ ബിഗ്ഗർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗിവൺ യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് 1000 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. ദാറ്റ് മീൻസ് 5809 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 അല്ലേ? That is 5809 divided by 1000. We know that move the decimal place according to the zeros in the denominator. That is 1, 2, 3. 5809. 1, 2, 3 3 zeros ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറുമ്പോൾ 5.809 കിലോ ലിറ്റർ എന്ന് വരും. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കിലോ ലിറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലിറ്റേഴ്സുമാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇത് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. സ്മോളർ യൂണിറ്റിനെ ബിഗ്ഗർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, ബിഗ്ഗർ യൂണിറ്റിനെ സ്മോളർ ആക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഹിയർ അഗെയിൻ 4,200 meter is equal to dash kilometer. Okay, again meter and kilometer. We know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Here we are going to convert the smaller unit to bigger unit. Smaller neയാണ് bigger unit ആക്കുന്നത്. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 4200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. It is same as 4200 divided by 1000. 3 zeros are in the denominator. That means you move 3 places from right to left. That is 4.200. It is same as 4 kilometer 200 meter. This is the answer. Okay, once more listen. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 4200 divided by 1000. It is same as 4200 divided by 1000. You write like this and move the decimal place according to the zeros in the denominator. It is same as 4 kilometer 200 meter. Okay. Next, we are going to do some problems. Here, listen to this here. A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km per hour. The journey is shown below. അതായത് ഒരു ബസ് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഫ്രം ദ പ്ലേസ് എ ടു പ്ലേസ് ബി, then B to C, C to D, D to E, E to F, F to G and from G to A. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു തിരുവല്ലാന്ന് മാവേലിക്കരയൊക്കെ പോകുന്ന ബസ്സാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാമ്പാകത്തെത്തി, പിന്നെ പൊടിയാടിയിലെത്തി, മാനാത്തെത്തി, ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ലിസൺ, ഫ്രം ഹിയർ A to B, A to B, B to C. B എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സിയിലോട്ട് പോയി, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് വന്നു, ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലോട്ട് പോയി, ഇന്ന് എഫ്, എഫ് നിന്ന് ജി, എഗെയിൻ ടു എ. അങ്ങനെ ഈ ബസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം എ ടു ബി ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് 4170 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്.
4,170 kilometers. From B to C it is 3,410. From C to D it is 2,160. D to E it is 8,140. E to F it is 4,830. F to G it is 2,550. And G to A, again ജിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് 1,290 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബസ്സിൻ്റെ റൂട്ട്. ഹിയർ the first question, find the total distance covered by the bus from A to D. എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് ഈ ബസ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ പോയേക്കുന്നതെന്ന്. എന്ന് ബിയിലോട്ട് വന്നു, എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോയോ, എന്ന് ബി ചെന്നു, ബി എന്നാണ് പിന്നെ സി, ദെൻ ഫ്രം സി ടു ഡി. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് covered by the bus is 4,170 plus 3,410 plus 2,160. So you add these three distances, that is 4,170 plus 3,410 plus 2,160. We are going to add these numbers. 2,160. 0, carry over 1, 7, 9. This is this much kilometer the bus travel from A to D. നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, എ ടു ഡി ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ടു ഡി അത് ട്രാവൽ ചെയ്യണേ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി എന്ന് നോക്കിക്കേ. 4,170 പ്ലസ് 3,410 പ്ലസ് 2,160. Again, the next question, total distance covered from D to G. ഡിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട്, ഡിന്ന് ഇ, ഇ ടു എഫ്, എഫ് ടു ജി, അങ്ങനെയല്ലേ ജിയിൽ എത്തുള്ളൂ. വൺസ് മോർ, ഡി ടു ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് 8,140, ഇ ടു എഫ് 4,830, എഫ് ടു ജി. Add these three distances, then we can find how much distance the bus travel from D to G. Okay, and next question, find the total distance covered by the bus if it starts from A and returns back to A. എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയിൽ തന്നെ ഈ ബസ് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചേ. ലിസൺ, ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ബസ് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ബാക്ക് ടു എ. എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയിൽ തന്നെ ഈ ബസ്സിന് എത്തണമെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ട്രാവൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ബി, ബി ടു സി, സി ടു ഡി, ഡി ടു ഇ, ഇ ടു എഫ്, എഫ് ടു ജി ആൻഡ് ജി ടു എ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ എയിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, can you find the difference of the distance from C to D and D to E? പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഏതൊക്കെ? സി ടു ഡിയും ഡി ടു ഇയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അതായത് ഇത് കുറച്ച് ദൂരെ പോയിട്ടുള്ളൂ, ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ദൂരം പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള, ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സി ടു ഡി ഈസ് distance from C to D is equal to 2,160. Distance from ഏതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഡി ടു ഇ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. സി ടു ഡിയും ഡി ടു ഇയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ടു ഇ ഇറ്റ് ഈസ് 8,140. D to E is 8,140 kilometers. Once more listen. Distance from C to D, that is C to D is 2,160 and D to E it is 8,150. We want to find the difference between these two distances. That is, the difference between these two distances is 5,980 kilometers. Okay, next.
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബസ് ടു റീച്ച് എ ടു ബി. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂരമല്ല ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നൗ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബസ്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ എന്തുമായിരുന്നു? ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബസ് ടു റീച്ച് എ ടു ബി. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു പോകാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 4170 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഹിയർ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ബസ് ട്രാവൽസ് ഇൻ 1 hour ഇറ്റ് ഈസ് 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇറ്റ് മൂവ്സ് 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് the bus travels 60 kilometers in 1 hour. 1 hour 60 kilometers travel ചെയ്യും. നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ here clearly it is time taken to travel by A to B. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 4170 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് ദ ബസ് ഈസ് ടേക്കൺ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 4170 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് നീഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഗിവൺ 1 hour is 60 kilometers it travel. So 1 kilometer travel ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 kilometer travel ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 60 നമ്മൾ 1 hourനെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 kilometer അല്ലേ. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 2-3 ചാപ്റ്ററോടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും. തൽക്കാലം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 kilometer മീൻസ് ഈ 60 നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈനിന് താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ പഠിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/60 hours. So from this 4170 kilometers we need, that is 4170 divided by 60. ഓക്കെ, അതെ. അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ 4170 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 4170 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 0 you cut short. It is same as 417 divided by 6. 6 6 are 36. 11 that is 5. 57 9. 54 3.35. that is here it is 30 0. Okay, that means 69.5 hours it needed. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ 2-3 ചാപ്റ്ററോടെ കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. 16 കൊണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 hour എന്ന് പറയുന്നത് 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്റർ എടുക്കും. ഇവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ എടുക്കുക എന്നാണ് 1/60 ആണ്. ഡിവൈഡ് ദ ഗിവൺ kilometers using 60, then we get 69.5 hours. This much hours it needed to travel. That is, the bus takes 69 hours, 69.5 hours for travel for 4170 kilometers. Okay, next here given the time taken. Find out the time taken to reach from C to D. സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എത്ര വേണം എന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ലിസൺ, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 2160 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം വേണമെന്ന്. എഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് 2160 by 60. നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 60 divided by 60. It is 3. That is 180. 6 3 0. It is 6. That is 360. It is same as 36 hours. It need 36 hours to travel from C to D. Okay, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് 36 hours. Okay, and here is the
Next question. Read the table carefully and answer the following. Here there is a tabular column. Listen. Here the items, price, and sale during the last year. അതായത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവിടെ അവർ വിറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്പിൾ. ആപ്പിൾ ഈസ് ₹40 പെർ കിലോഗ്രാം. അതായത് 1 kg ആപ്പിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 ആണ്. In the previous year, 2,457 kilogram അവർ വിറ്റു. ഓറഞ്ച് ഈസ് ഹിയർ. ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ₹30 ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദേ സോൾഡ് 3,004 kilogram. പെൻസിൽസ് ആർ there. ₹1 for 1. അതായത് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില ₹1 ആണ്. ദേ സോൾഡ് 38,530. ഇത്ര കിലോഗ്രാം അല്ല, ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. നോട്ട്ബുക്സ് ആർ there. ₹6 for 1. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 6 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4,002 പെൻസിൽസ് അവർ അവിടെ വിറ്റു. ലിസൺ വൺസ് മോർ. Apple, and the cost of 1 kg apple is ₹40 and they sold 2,457 kilogram in the previous year. And oranges, it is ₹30 and the last year they sold 3,004 kilogram. Pencils ₹1 and they sold 38,530. Notebooks ₹6 and they sold 4,002. Here we want to find the total weight of apples and oranges sold last year. നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും എത്ര അവർ വിറ്റു എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് ടു. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ മണി ഗെറ്റ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ആപ്പിൾസ്. ആപ്പിൾസ് വിറ്റപ്പോൾ അവർക്ക്, അതായത് ഇത്രയും kg ആപ്പിൾ അവർ വിറ്റു, അവർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മണി കിട്ടിക്കാണോന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ മണി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ മാത്രം അവർ വിറ്റപ്പം എത്ര രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിക്കാണോന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഫോർ 1 kg? ഇറ്റ് ഈസ് ₹40. Cost of 1 kg apple is equal to ₹40. ഒരു kgക്കാണ് ഇത്ര. അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് 2,457 kg apple is equal to ₹40 into 2,457. It is same as 2,457 into 4. എന്നിട്ട് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ. That is 8, 20, 2, 2, 18, 9. It is same as ₹9,8,2,8,0. This much money he got after selling, that is 2,457 kilogram apple. മനസ്സിലായോ? 2,457 kilogram ആപ്പിൾ അയാൾ വിറ്റപ്പം അയാൾക്ക് 98,280 കോസ്റ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് find the total money got by selling apples and oranges. ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൂടെ അയാൾ വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആപ്പിൾ തന്നെ വിറ്റപ്പം അയാൾക്ക് 98,280 കിട്ടി. ഇനി നമ്മളോട് ഓറഞ്ചും കൂടെ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ, ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൂടെ എത്ര മണി കിട്ടിയെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് 1 kg orange is equal to ₹30. Cost of 3,004 kg orange is equal to
rupees 30 into 3004. It is same as 3004 into 30. So 2109. That is rupees 9120 is the total cost for orange, and total cost for apple is 98,280. And we want to find the cost of these two together. Total cost of oranges and apples is equal to rupees 98,280 plus rupees 90,120. It is same as 98,280 plus 90,120. 0, 0, 4, 8, 18. That is tens, 100,000, 10,000. That is 1,88,400 is the total cost of these apples and oranges. Okay. Our first chapter is over here. Then the next class onwards, I will take the next chapter. Okay. Thank you.